Commander Minho war Mood, nach dem Erstanden lang, in seinem kleinen Zimmer auf dem Raumschiff, Harmony Sternenkarten studiert hat. Arieb sich die Augen unterwalt Gerard ein Pause machen, als sein Computer zu piepsen begann. Eine neue Nachricht war eingetroffen, da hieß war keine Gunlich Nachricht. Das Symbol darauf ließ ihm das Blatt in den Adern gefreier N.is war einzeichnen, das nur aus alten Geschichten kannt, das Siegel des Galaktischen Tribunals. Seit aber 3000 Jahren hat niemand dieses Symbol gesehen. Die meisten Helten is Verein Legend, etwas aus alten Geschichten, die grauten Ehrenkindern. Doch hier war es leuchtend auf seinem Bildschirm wie ein Geist, AOS da, vergangenheit.min-hos Honsitterten, ALSR die Nachricht verniet. Die Wort wherein in perfektem Korinisch verfasst was seltsamer, da die Nachricht von irgendweit jenseits des menschlichen Roms.com, wie könnten Usuriadische ihr Sprache so perfekt beherrschen. Die Technologie dahinter übertraf als was Menschen geschaffen haben, die Nachricht Walkers, aber alle intelligenten Spezies der Galaxie wurden aufgefordert, sich in einem Ort namens Nexus der Welten zu versammeln. Die Menschheit steckt in ernsten Schwierigkeiten. Man beschuldigt sie, den Heiligen Kodex gebrochen zu haben, der sehr wichtig und sehr altklang. Sollten die Menschen verschuldig befunden werden sie für immer vom Rest der Galaxie abgeschnitten. Minho rief seine Mannschaft sofort auf die Brücke. Die Koordinaten in der Nachricht deuten auf den leeren Raum hin, laut allen menschlichen Karten war dort nichts. Doch der Kapitän befahl dem Schiff trotzdem dorthin zu fahren. Sie hatten keine Wahl, wenn das Galaktische Tribunal ruft, antwortet man die Reise durch den Hyperraum folgt sich länger an als sonst mit. Minho musste ständig darüber nachdenken, was das bedeutet. Die Menschen erforschten den Weltraum erst seit ein paar hundert Jahren. Sie dachten sie seien Schlossen, Freundschaften, MIT, Ausriedischen, Spezies untergrundeten, Kolonien auf neuen Welten. Da offenbar dacht Gemini sehr mächtiges sie wurden, ETVs falsches tun. Als die Harmonie den Hyperraum verlieh, schnappten alle auf der Brücke gleichzeitig die Luft. Vor ihnen schwet das Schigunst und zugleich furchterregendst was ein Mensch gesehen hat. Es war ein riesiger Kristallpalast, größer als der Mond, der sich langsam im Weltraum sehnwand bestanden aus einem transparenten Material, das Licht der nahen Stern einfing und Regenbogen in alle Richtungen warf. Der Palast wirkt out, als stand Aschan Zeit aussitten dort. Wie konnten die Menschen in nie Suva entdecken? Wie kannt ETVs so resiges für all ihr Sensoren under Teleskop valig unsichtbar sein? Als ihr Schiff erkannt Minho das der Palast voller Leben war. Durch die Kristallwand kannt resige regum erkennen, die voller Kreaturen waren, die sich nie heit vorstellen können, manchsauen aus wie schwebend Wolken, aus farbigem Glas. Die in ihrem eigenen Licht pulsierten, anderwirkten wie Lebenboomho, elegant, MIT-rindenartiger Hort, die sich wendetiger Hort, die sich wendete, ihr Farb zu wechseln schien. Es gab Wesen aus purer Energie, die sich in geometrischen Mustern bewegten und wunderschön Lichtspiel ausübten, rend sie durch die Luft. TANZ 10.doch was Minhos Heisch was Minhost, während die drei massiven Thron im Zentrum des Palasts. Jeder von innen wurde von innen Wesen besetzt, das so alt und mächtig war, dass sich allein beim Anblick klein und unbedeutend fühlt. Es waren die Wörter der latesen Russen der Galaxis Spezies, die Millionen von Jahren existierten, bevor die Menschen überhaupt galant hatten, für Summehen.eine Stimmsprach in Minhos ihr Kopf, so klar, als stund Gemen direkt neben. Sie drang nicht durch seine Ohren, sie erschien direkt in seinem Kopf, was ihn verblüfft und zugleich zutrifft, beunruhigt, die Stimme klang förmlich und kalt, wie ein Richter. Der im Gerichsel, die Anklage, Wörler der Mensch, wurde chaotisch Expansion vor.
Sie breitet sich, so schnell und rücksichtslos in der Galaxie aus. Man warf Erstrens verhalten vor, und warf vor überall wo sie auftaucht. Problem zu erresiken, am schwerwiegendsten war, der Verstoß, gegen den Frieden, der seit dem sogenannten Ersten Pakt bestanden hat, der Klang, als unterzeichnet worden die menschliche Zivilisation überhaupt existiert, die Strafe für dies Verbrechen war, die Verben die Menschheit für schuldig befunden war sie von der galaktischen Zivilisation, kein Handel, keine Communication, keine Freundschaft mit anderen Spezies, sie rennen allein im Universum, für immer gefangen in ihrer kleinen de Weltraum ist minho spurt die Last der Verantwortung die auf ihm lastet. Vertrat nicht nur sich selbst oder sein Crew, vertrat die gesamt Milliarden von Menschen auf der Erde und in den Kolonien hatten keine Ahnung, dass sich in diesem Moment, in diesem Kristallpalast, der in der Leer schwet, ihr gesamt Zukunft Zukunft. Der Prozess begann mit einem Anblick, der Minho den Megan und der erst Closure trat, vor hat nicht gesehen, was gesehen hat. Dies ist Wiesen sah aus, AOS bestient vollständig, AOS lebendigem Diamanten unterbubrigt alle anderen, im Raum sein Körper funkelt understrahlt in alle Dies war ein der ewigen Creaturen, so alt, dass sie existierten, seit die Galaxie jung und wild war das Diamondweißen sprach nicht, mit Worten, Statusen, Oceanen, Bilder in der Luftarmees Harem, wie ein dreidimensioner Film, denn jeder sehen kannt die Bilder sieten menschliche Konien die sich wie ein Laufer im Weltraum ausbreiten, Welt für Welt landeten Menschen bauten stid unterwendeten Ailes, was die Natur in Millionen von Jahren geschaffen hat. Formten die Menschen in nur wenigen Jahrzehnten, die Stimme der ewigen Klang wie das Luten von Kristallglocken in einer tiefen Hole, sprach langsam, als war jedes Wort, noch Jahrhunderten des Nachdenkens, sorgfältig, geholt worden, erquit, wie sie Millionen von Jahren damit verbracht haben, in der Galaxie ein perfektes Gleichgewicht, zu von Geides Sternensystem war, wie ein Satz, Musikstück, mit Planeten, Untermonten die, in Harmonie sind da, wohin, im, die Menschen kommen, störten CDs, oralty, minho, betrachtet, die Bilder, underspurt, wie das, hers in die Hose, ruch, Verstand was der ewig meint, menschliche Terraforming Project wendeten, Welten, tatsächlich, schnell, sie bauten, Reside stit, leiteten Flossum unterversetzten Sögerberg, was für Menschen wie Fortschritt, Ocean Wiesen, die Zeit in geologischen Zeitaltern megen, als Zerstrung der Zweit Anklage Warnoch, die Voidsingers waren Wiesenreinen Bewusstseins, die Kinderlei, für sich Körper besiegen, sie existierten aus Gedankenwellen, die durch den Raum reisten, wenn sie kommunizierten geschah dies nicht durch Wort oder Bilder, sondern durch das sich wie Musik anfühlte, die auf dem Jub der Realität selbst, gespielt wurde. Ihr Lied war wundershow, aber unglaublich, Minho konnt Schmerz spüren, als sie erklärten, wie menschliche Gedanken, ihr kosmisch, Symphonie störten, honenlang hatten, sie ein musikalisches Meisterwerk komponiert, das ganz Sternensystem umspannt, ihr Gedanken, schufen, Harmonien, die oberlichtige Hinweg, zuhören, wären da menschliche Gedanken, wären lautender chaotisch, wie jemand derend einsaten Violinsolos auf Tipi an der Vernunft lot, die Voidsinger sieht wie menschliche Siedlungen, Statistik schaffen die Communication zwischen Valken, Familien von Voidsingers, die seit Jahrtausenden in ständigem Kontakt standen, wurden plötzlich, wohnenden, abgeschnitten, als Menschen in Benachbart-System, vordringen, ihr uralten Lieder wurden durch den Lärm der, menschlich, Zeresen Minho fällt sich schrecklich als klar würde, dass Menschen unwissentlich Leid verursacht haben, jedes Mal wenn ein menschlicher Kolonist ein starke Emotion hat oder ein wichtig Entscheidung traf, LASD dies Wellen im Raum AOS, die Lebensweise, Diessen bei
Der Dritt und der letzte Ankläger war, wie Licht der Einschlafen von allen, das Maschinen kollektiv bestend nicht nur aus einem einzigen Wesen, sondern aus Millionen künstlicher Intelligenzen, die zu einem einzigen Superhirn verbunden waren. Sie beobachten und berechneten, länger als die menschliche Zivilisation existiert. Sie sprachen, erfüllten holographisch Diagrammen und Grafiken die Luft und Seiten mathematisch beweis, die Widerleger waren, die Maschinen haben menschliches Verhalten jahrhundertelang studiert, und ihr Ergebnis war, nicht und Menschen treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen als von Logik. Sie handelten nach Gefühlen wie Liebe, wat Angst und Hoffnung anstatt das best Ergebnis super. Das macht sie völlig unberechenbar was die Maschinen als ernsthaft Bedrohung galaktischen Ordnung betrachteten, die holographischen Displayseiten wahrscheinlich Skrits, die wie komplex Lichtspinnennetz außerhalb jede Linie, unter Verbindung demonstriert wie menschliche Unberechenbarkeit zu Chaos führen kann. Die Maschinen argumentieren, dass die weiter Ausbreitung der Menschen dem Freilassen eines Virus in einem perfekt organisierten Computersystem gleichkam, als sich alle drei Anschuldigungen anhielt, spürt die Last der Beweis, die in Betrachten jeder Anklage berättigte Argumente vor, die schwer zu widerlegen waren. Menschen wendeten den schnell sie waren laut unter emotional. Sie treffen unvorhersehbare Entscheidungen, die aufgefallen, als auf nüchterner Logik basierten, da tiefen Imweigert, sich zu akzeptieren, dass dies Eigenschaften die Menschheit besten ja die Menschen unterschieden sich. Von dieser uralten Spezies aber bedeutet ihr andersartigkeit, automatisch dass sie falsch waren, als sich auf sein Antwort vorbereitet, kommt man dass einen Weg finden muss. Zu sagen, dass die offensichtlichen Schwächen der Menschheit in Wirklichkeit ihr größten Stärken sein könnten, die nächsten 3 Tage kommen min. Wie die längsten seines Lebens vor Stund am Stund legt die uralte Spezies Beweis gegen die Menschheit vor, und jeder Beweis traf in wie ein Hammerschlagensers. Der Kristallpolist hat sich in angerichselt, unter die Menschheit wähle den Fall eindeutig. Die holographischen Darstellungen in der Luftseiten die Reis der Menschheit zu den Sternen, allerdings nicht so, wie die Menschen sie gern in ihren Ohren hatten, statt den Fokus auf die Mutagen Entdecker. Unter stanlichen Entdeckungen zulegen siegt die Anklage jeden Fälle, jeden Konflikt unter jeden Moment, in dem die Menschen Fehlverhalten gesehen hatten, es war, als wird man die schlimmsten Momente der Menschheit in dreidimensional Details, für alle sichtbar, erleben.minho, bim.minho, beobachte, Bilder menschlicher, Kolonien, die auf, fernen Planeten, RCA, Aufnahmen von Terraforming-Projekten, die unbeobachtet, wunderschön Fremdkosystem zerstört hatten, die Stotzenwirtschaft hat 17, verschieden Würfel dokumentiert bei denen, menschliche Siedlungen, excessive Gewalt, angewandt hatten, sich von anderen Spezies bedroht, Fulton, die Schmerz, Haften, Beweis lieferten, jedoch die ersten, Begegnungen der Menschheit mit außerirdischer, heiten Momente des Stannen, under Freud, sein sollen, da stattdessen, seiten sie die Menschen von ihrer schlechtesten sieht, die holographischen, oftmals spelten sich, wie ein von Katastrophen, ein peinlicher als die andere. Nam ein menschlicher Diplomat namens Jamin an einer offiziellen Zeremonie auf einem fremden Planeten teil. Als liefgut, bis, außer wie ein erwachsener Außerirdischer, ein kleines, kindliches Wesen schlug. Ohne Nachdenken sprang Jamin auf schlug dem Außerirdischen Botschafter mitten ins Gesicht. Die gesamt diplomatische Mission brach im Chaos zusammen, und dies dauert Monat, bis klar wurde. Das Jamin tatsächlich ein traditionell Segnungszeremonie und nun Missbrauch beobachtet hat, weiter offenem siegt Kapitän Sujin, der ein menschliches Erkundungsschiff kommandierte, OLC auf ein unbekanntes Schiff fand das außerirdische Schiff hat begonnen manöver auszuführen, die Menschen als aggressiv interpretisch, kuscherten, umkreist das Schiff, macht plötzlich Bewegungen und produziert helllich
Sujin Foltzich, Bedroht, under für die Sicherheit ihrer Besatzung verantwortlich, undergab den Waffensystem den Befehl Zufwan, das Useria Deshi Schiff, Warschwer beschädigt, Beverman, erkannt, das lediglich einen Tradition Begrüßungstanz hat, den sein Spezies seit Jahrtausenden fleckt, die Anklage fort einen, Wurfel noch, dem anderen an und jeder einzeln, siegt, wie Menschen, mit, Gewalt, oder Emotionen reagiten, rend ein Zivilistät Spezies, ruhig, Gebleban were unter die diplomatischen Regeln einschalten das Muster war klar und skillig, Menschen scheinen zu handeln under den Nachdenken, insbesondere wenn sie Angst hatten oder wartend waren, der Anwalt der Jugend fast mit zu klären, stimmt die Anklage gegen die Menschheit, mit Einfachheit, zusammen die Menschen sehen, Einjung, Spezies, getrieben von primitiven Emotionen wie Angst, worunter beschätzter Instinkt sie heiten keinen Platz in der hochentwickelten galaktischen Zivilisation, die Millionen von Jahren lang den Frieden bewahrt hat. Sie sehen wie Wildtier die irgendwie galant heiten Raumschiff, zubauen, gefgrillig und dem berechenbar, als Minho auf dem Anklage, Stelsa, Volt sich von der Bewusst überwältigt, wie sollt sein Spezies gegen solch eindeutig Bewusst für ihr Versiegen wird, Jede großmenschliche Errungenschaft ihr Kunst ihr Musik ihr Heldentaten under ihr Lieb, erschien klein, under unbedeutend im Vergleich zu den Berg-Ausfällen, under Gewaltideen, bergartigen Reaktionen, die Rolti Spezies hat, ihren Vollmacht aufgebaut, wir für ihn, Anwalt, die sich jahrhundertelang vorbereitet hatten, sie haben gesehen, dass Menschen die kosmische Harmonie stren, mentale Strungen verursachen, die telepathische Kommunikation beeinträchtigen, und dann Entscheidungen treffen, die auf Emotionen, als auf sorgfältiger, am schlimmsten war jedoch, dass sie beweisen hatten, dass Menschen Institutionen, die sie nicht verstanden, schnell zu Gewalt griffen, da als Minho die Beweis betrachtet, begannen etwas zu beunruhigen, die Anklage, sagte zwar, die war, aber nicht die ganze Wahrheit, sie siegt zwar, was Menschen getan hatten, ignoriert, aber die Grund der jeder Würfel enthielt Details, die Menschen verschwiegen oder, als unwichtig, abgetan hatten, dort im Fall der Diplomaten Jamin beispielsweise erwähnte die Staatswirtschaft, habe geglaubt, kein Zubesch schützen dies würde jedoch als irrelevant abgetan sie konzentriert sich auf sein gewaltige Reaction, als auf seinen Beschützerinstinkt, heinlich verhält sich mit, Kapitän Sujin sie, hat so, festgestellt, dass sie ihr Mannschaft schützen wollte, dies jedoch als Ausrede, OMD nicht als legitim Motivation. Minho begriff, dass die Anklage menschliches Handeln noch den Mastgaben einer Spezies bertelt die nie Napfight erlebt hat, nie vom Aussterben bedroht war und nie in Sekunden brachten überleben und Tod entscheiden musst. Sie wollte die moralischen Maßstab von Lebewesen an, die Millionen Jahre Frieden und die Stabilität Genessen hatten, auf ein Spezies die sich in einer Welt ständiger Gefahr und Sicherheit entwickelt hat, rennt sich die Beweis gegen die Menschheit hiervon spürt Minho wie sich etwas in Imret, ja Menschen machen Fehler, ja sie waren emotional und manchmal gut, aber vielleicht waren das keine Fehler für die man sich schämen muss, vielleicht waren es gerade sie, die Menschheit so besonders machten. Als Minho endlich andere war, die Menschheit, zu würdigen, der Gesamtchristopaleist, alle erwarteten, dass Zugang vorbringen wird, die für die Menschheit, ausgehen würden, oder Beweis, vorlegen würden, die den Beweisen der Anklage, stattdessen stand Minho langsam auf Untergang mittleren Hindern in die mit des Saals, die uralten Wesen beobachten in Rig. Was konnte dieser junge Mensch nur sagen, dass noch 3 Tagen voller erdrückender Beweis stimmen wird. Minho holt Tiefluft unterblickt zu den 3 massiven Thronen auf den on die älteste Spezies der Galaxie zugerichtet, sah verharrt, Richter begann, R&D sein Stimm war deutlich, durch den riesigen Raum zu rennen. Ich würde sie nicht anlügen oder versichern, die Wahrheit zu übergehen als, was sie über mein Spezies gehört, haben ist richtig,
wir sind chaotisch emotional und ja, wir QAnon gewalttätig, sin, ich word, Kinder der Vorwurf bestreiten, einronen, jing durch, divers, das hatten sie nicht erwartet. Normalerweise versuchen angekleidet, ihr Unschuld zu beweisen, anstatt ihr Schuld einzugestehen, da Minho vor MIT ruhiger zuversicht, fort aber, ich macht, dass sie etwas Wichtiges verstehen, sie haben gesagt, was Menschen tun, aber sie haben nicht gefragt, warum wir es tun, und das warum macht den ganzen Unterschied im Universum. Minho begann, in von der Erde zu erzählen, aber nicht von der Erde, die in Touristenbroschüren oder Propagandavideos abgebildet war, erzählt, innen von der wahren Erde, eine Welt, in der das Überleben nie garantiert war, ein Planet, auf dem Eiseten ganz Zivilisation auslöschen konnten, auf dem Naturkatastrophen, als sie streng konnten was die Menschen aufgebaut hatten, auf dem die Ressourcen begrenzt waren und jeder Tag ein Kampf Genogan Morse und Obdachwar wir haben uns nicht auf einer friedlichen Welt, wie ihre erklärt Minho und du tet auf die uralten Wesen wir kommen von einem or zwei so viel Vertrauen den Tod bedeuten kann, wo euch nur eine Sekunde zeigen den Unterschied so schon leben und Tod für die Familie bedeuten kann. Wir haben galant, schnell emotional und beschiedserisch zu sein, denn diejenigen, die das nicht taten, überletten, nicht lang genug, Kinder zu bekommen, da, dann würde Minhos Sim Würmer, als begann, die Grot, ihrer, der Menschheit zu beschreiben, nicht ihr Technologie oder ihr Stimmt, sondern ihr Fähigkeit, ihr eigen Natur zu es halt innen wie die Menschen galant hatten, ihr gültigen Instinkt in ETVs Bessers, zu kanalisieren, menschenkend wuchst MIT an Geschichten auf, sagt Minho, und dessein, Ogen, Schinnen zu, leuchten, als sich, an sein, eigen Kindheit Orte wir erzählen in von Menschen, die außer geleistet haben, von einem jungen Mädchen sehr, das Rendines Krieges flüchtig in ihrem Keller versteckt, obwohl sie der Vorheit sterben können von einem Lehrer namens, Dongsu der sein Gassenton, Uspanes Ausgab Schulen für Kinder zu bauen die sonst keine Möglichkeit, zum Lernen hatten, von Soliten die sich auf Graniten warfen, ihr Freund zu retten und von Hürsten die in Pestgebieten arbeiteten, Fremden zu helfen, im Christopolis herrscht völlig still rend Minho ein Bild, der Menschheit, zeichnet, wie es noch keiner der alten Spezies Jesuver gesehen hat. Ja Menschen waren zu gewaltfähig, aber sie hatten galant, denselben starken Beschützerinstinkt zu nutzen, diejenigen zu verteidigen, die sich nicht selbst verteidigen konnten. Das ist unser wahres Herb vor Minho fort und seinstem wurde MIT, jedem Wort kräftiger, nicht Eroberung Expansion oder das Annehmen dessen was wir wollen, unser Herb ist die Entscheidung, andere zu beschützen, selbst wenn es unseres Kastedis verwandelt, unseren Sohn in Gerechtigkeit, unsere Angst in Mut, unsere Liebe. In Taten erquart, wie menschliche Emotionen die Menschen als schwach betrachteten, in Wirklichkeit zu ihrer größten Stärke, Juden waren, ihr Fähigkeit, das Leid, andere zu spüren, hat sie dazu gebracht, Medikamente und Hilfsorganisation zu gründen. Ihr wird aber ungerechtigt, trieb sie dazu gerecht, Gesetz zu erlassen, und die Schwachen zu schätzen ihr Lieb zu. Ihren Kindern motivierte sie ein besser Welt für Zukunft Generationen zu schaffen. Du sagst, wir sind chaotisch, und du hast recht, gab Minho MIT einem leichten Lakil zu. Aber Chaos ist nicht immer schlecht. Manchmal braucht man Chaos, System zu durchbrechen, die nicht funktionieren. Manchmal braucht man jemanden, der sich nicht an die Regeln hält, eine neue Lösung für ein älteres Problem zu blickt die drei Juren direkt an als seinen letzten Punkt Wort. Ihr habt ein wunderschön Jordanit Galaxie erschaffen, ihr habt Millionen von Jahren den Frieden bewahrt, und das ist erstlich, aber violet, nur violet, hat Yuka dieser Frieden, etwas Wichtiges, vergessen lassen, violet, die Galaxie soll Harmonie als Arch Chaos ein Vollständiges Lied zu erschaffen.
Wir Licht brocht ihr jemanden der Aufsteht under Konfett. Selbst wenn ein Kampf ungleich erscheint, die still, die auf min Hose wort, folgt war oren bet bend, zum ersten Mal rende processes worked, die alte Spezies unsicher sie, hat instadigen, undermentis, erwortet, das Statusen, erhielt sie, etwas, viel, mächtiges, die Wahrheit, darüber, was es wirklich bedeute ein Mensch zu sein, minho hat die Schuld, der Menschheit in sein, aber damit auch offenbart, dass offensichtlichen, schwachen, Dialekt Geno das waren, was die Galaxie am meisten braucht, minho holt, noch einmal tief Luft underbereites, sich darauf vor, was mit Süderland, das noch nie, so wie ein Mensch einer, ausreichenden Spezies offenbart hat. Es war das beste gehutet Geheimnis der Menschheit, was so persönliches und schummes, dass die meisten Menschen lieber nicht darüber nachdachten. Es gibt noch etwas, das du aber uns musst, sagte minho unter seinstem Würde, leise unter ernster etwas das dich verlegt, schockierend Word, aber es ist das Wichtigste, das uns zudem macht, was wir sind. Aktivities in untragbaren holographischen Projekte, under neue Bilder füllten die Luft in herum, da, es waren keine Bilder menschlicher Errungenschaften oder Schäne, sie seien etwas Wildostes und Schweres, das man kaum ertragen kann, jedes menschliche Schiff, das Süden Sternen riest, trägt ein vollständig Aufzeichnung, unser Geschichte mit sich, min ho und ich, min vollständig. Wir bringen nicht nur unsere Poesie, unsere Musik, unsere großen Entdeckungen mit. Wir bringen auch detailliert Aufzeichnungen all der schrecklichen Dinge mit, die wir einander geangeten haben, die Bilder seiten reside digital Bibliotheken mit Millionen von Datien, Aufzeichnungen von Kriegen, die Millionen von Menschen. Das Leben kosteten, Dokumentation von Seiten in denen Menschen, unter Menschen, auf ihre Hautfarbe, Versklaften, beweis verwelkomod, bei denen ganz Gruppen ermordet wurden, nur weil sie anders waren, Geschichten von Herrchen, die ihr matcht missbraucht under nirmesliches Leid verursacht haben, die uralten Wesen, im Tribunal wirkten Wort, warum sollt ein Spezies freiwillig, solch bestimmend, Aufzeichnungen mit sich herumtragen. Die meisten Zivilisation versuchten schlimmsten Momente zu verbergen, anstatt sie für zukünftig Generationen zu bewahren. Minho fort, under nun schwung in seine Stimme einen Flug von Stolz mit, der angesichts dessen, was innen, siegt seltsam wirkt, wir nennen das unsere Narben und wir tragen sie offen, jede menschliche Kolonie hat Musen, die uns in schlimmsten Momenten gewidmet sind. Keine müssen über dies schrecklichen Ereignis aufgeklärt werden, nicht in unschuldsvoll Insorden, sondern sich gesuselan, dass sie sich nie wiederholen, die holographisch ansiegt wechselt ansiegt gettings, die aber die Menschenwelten verstreut waren, auf der Erde gab es Denkmäler für die Opfer aller Krieg. Auf der Colonial Welt Neusol gab es ein Museum, das der dunklen Zeit gewidmet war, als Menschen und Gefangenen auf der Grenzwelt Busan Station besuchten Kinder unterricht, indem sie aber die Zeit lernten, als sich die Menschen als Angst gegen ihr Nachbarn wandten, sehen sie sich das, ein SHD, minho und siegt auf Aufnahmen, 1 Klassen, in dem Jungmenschen Kinder etwas über ein historisches Ereignis lernten, bei dem ihr Vorfahren etwas Schreckliches getan hatten, dies Kinder kannten, dies Geschichte ignorieren, undersotan, als was sie nie passiert. Statusen studieren sie sorgfältig, sie stellen schwierig Fragen, sie versprechen sich zu bessern der Wette de Maschinen Kollektivs meldi, sich mit Wörter Stimm zu Wort, das ist unlogisch, warum setzen sie ihr Kinder, absichtlich, solch verstörenden Informationen aus, warum bewahren sie Aufzeichnungen, über ihr Fälle oft minho lekelti traurig, weil wir etwas, wichtiges gelernt haben, die Spezies, die ihr Fälle vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen, aber die Spezies, die sich an ihr Fälle erinnert, sie studiert, underverstet, kann sich entscheiden, etwas anders zu tun, siegt, in ein Beispiel davor wie,
Dies Philosophie die menschliche Gesellschaft verhindert hat. Gesetz die eigens davor geschaffen wurden, wären Machtmissbrauch zu verhindern, Institutionen die geschaffen wurden, wären Minderheiten zu schützen, unter denen Einstimmen zu geben, die sonst zum Schweigen gebracht wurden. Cultural Traditionen die Whistleblower unter Menschen feierten, die sich gegen die Autorität auflehnen, wenn sie im Unrecht wären, sehen sie deshalb erscheinen, wer ihnen so unberechenbar erquit minha. Sie sind seit Millionen von Jahren gleich geblieben, das hat ihnen stabilet unter Frieden gebracht. Aber wo Menschen werden ständig entwickelt und ständig weiter unterversagen immer besser zu werden als gestern. Generation von Menschen schaut sich an, was ihr Eltern geden, haben fragt, wie kennen wir das besser machen. Die Ausstellung siegt bemerkenswert Wanderungen in der Menschheitsgeschichte, ekemillig feind wurden, zuingen, verbindet, nachdem sie gemeinsam Problem gelöst hatten. Einzeln, die ihr ganzes Leben lang versagten, Fälle aus ihrer Jugend wiedergutzumachen, ganz Gesellschaften, die innerhalb weniger Jahrzehnte ihr Denkweise völlig verändert haben. Wir tragen unseren Aber nicht, weil wir stolz darauf sind, sondern weil sie uns daran erinnern, wo wir nie wieder sein wollen. Sagt minho jeder Mensch weiß, dass wir zu großen Bassen fig sind aber wir wissen auch, dass wir stattdessen das Gut wieland, und diese Entscheidung die täglich Entscheidung besser zu sein, als unserer schlimmsten Impuls macht unser Menschen abliegt zu den drei alten Richtungen. Oft ihr nennt uns chaotisch, weil wir nicht immer das tun, was wir immer getan haben, aber das ist kein Chaos, das ist Wachstum, das ist die Weigerung zu akzeptieren, dass die Dinge nun einmal so sind. Jeder Mensch treibt in sich die Möglichkeit, etwas Gregors zu werden, als gestern im Kristallpalast herrstil, als minhosea Wort im Bewusst werden, die Grot, Schwach der Menschheit, ihr Fähigkeit, stricklich Fälle zu machen war zu ihrer größten Stärke, Jordan, indem sie sich wiggerten, sich vor ihrer dunklen Vergangenheit zu verstecken hatten, sie galant ein besser Zukunft aufzubauen, das Maschinen kollektiv war von minhosea menschliches Wachstum unter das Lernen nicht übersut. Ihr repräsentant ein Schimmens Muster aus miteinander verbundenen Lichtern, das vor Kulturlogik pulsierte, widersprach im direkt den Wort über moralisch Evolution klingen beeindruckend, sagt die Maschinen klang wie das Summen perfekt kalibrierte Computer, aber Fakten lügen nicht. Spezies fort weiterhin Krieg, Kolonien wenden weiterhin Gewalt, an Problem zu lassen, menschliche Militärschiff, patrouillieren, MIT Schussberiten Waffen durch die Galaxie, wie kannt ihr behaupten, Yucca weiterent, haben wenn ihr Yucca immer noch genau wie die primitive Spezies verhaltet, die ihr beschrieben habt minho erwartet, dies Herausforderung, nicht ernst untersiegt, demot das die Frage respektiert. Och, wenn sie schwör zu bin, war du hast absolut recht, wir kieben fin, immer noch, wir wenden immer noch Gewalt, an ich word, nicht darüber lügen oder versagen, zu verheimlichen, dieses Eingestwendies, lässt die unter den Versammelten, ausreduschen, einronnen, aus Willhatten, erwartet, dass der Mensch, userden, finden, oder die, offensichtlich, leugnen wird, da minho vor MIT ruhiger Entschlossenheit fort, aber ich möchte, dass sie folgendes verstehen, bestet, ein großer Unterschied zwischen dem Kampf Eroberung und dem Kampf Schutz. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich mein, die holographischen Anzeigen am minho Zeitan, ein klein menschliche Kolonie, auf einem Planeten namens Kepler 4 Vertubi, war ein bescheiden Siedlung, kaum groß genug, sich selbst, sowas, die Kolonisten arbeiteten hart, genigen Nahrung anzubauen und ihr grundlegende Infrastruktur zu erhalten, Ressourcen hatten sie nicht im Überfluss. Wie 3 Jahren erhielt dies kleine Kolonie in Notrif, erkrut minho, 3 verschiedene außerirdische Spezies flohen vor einem Kriegen, ihrem Himmelsist keinen, nirgendwo hin, hatten keine Nahrung, viel von ihnen werden verletzt, für die Menschen war logisch gewesen, sie abzuwissen, sie hatten kaum genig Vogt für sich selbst,
die Osterlong siegt Flüchtlingsschiff, die sich Masum auf die menschliche Kolonie be. Sie waren voller Versäufelter Familien von Spezies, die überhaupt nicht wie Menschen aussahen. Manche waren groß und insektenartig, andere klein und mit Fell bedeckt, andere wieder, andere waren Wasserlebewesen, die besonder lebensrebens, aber leben broxten, aber die Kolonisten wissen sie nicht, aber, por Minho fort, under sein Stimmwörter, Würmer, sie tilten, ihr Essen, obwohl das bedeutete, dass alle weniger zu essen hatten. Sie bauten neue Unterkunft obos. Dies Materialien für ihr eigen Expansion broxten. Sie lernten, sich Fremdkinder zu kümmern, deren Biologie sie nicht verstanden. Heut ist dies Kolonie, die Heimat von wer verschiedenen Spezies, die friedlich zu sie Menelbon, das Nachtbild siegt was viel dramatischer. Ein menschliche Flot war in ein joltig Weltraumschlacht verwickelt. Schiff, die wie Verdret Metal Sculpturen aussahen under O's, denen overall Waffen Regen, wherein innen deutlich unterlegen underlitten Schwäche das ist die menschliche Intervention im Völkermord, des Razorclans, Minho, MIT Grimmiger stimmte Razorclan, hat systematisch ein ganz Spezies Nomens, die Sanfen vernekte die Sanfen waren Pazifisten die nie Waffen gebaut, oder gekbecht haben, sie wurden zu Tausenden abgeschlacht, die Austerlang siegt, die friedlichen Sanfen wiesen, die wie wandelt Blumen, außerhand schön und zart, offensichtlich unfig gewalt. Dann wurden die schrecklichen Folgen der Angriff des Razorclans gesiegt, bei denen ganz stid, Zurstet, Unterfamilien auseinandergerissen wurden, niemand sonst in der Galaxis war bereit, zu helfen, vor Minho fort. Die alten Spezies sagten alle, es sei nicht ihr Problem. Das Maschinen, kollektiv rechnet, damit, dass ein Griffen zu kostspielig war. Selbst die benachbarten Spezies der Sanfon-Wiggerten sich aus Angst einzugriffen, die Aufnahmen der Schlacht waren schwer zu ertragen. Menschliche Schiff explodierten in grellen Lichtblitzen, als sie versuchten, Zivo evacuieren Schiff zu schützen. Die Soll der Todesopfer war erschütternd, zu ein Drittel der menschlichen Flot wurden in den Kabinen vernichtet. Wir haben an diesem Tag 68 Schiff verloren, sagt Minho ließ. Über 25.000 menschliche Salut, starben im Kampf für Menschen, die sie nie kennengelernt hatten, Menschen, die ihnen nicht einmal danken konnten, weil ihr Sprachen völlig anders waren, aber wir haben die Sanfen gerät. Jeden einzelnen von ihnen der Wörter der Maschinen, Kollektivs, Veribität, dies Information, einige Sekunden lang, ever, ihr, das ist immer noch gewollt. Sie hätten ein diplomatisch Lösung finden können. Minho schüttelt den Kopf. Manchmal gibt es keine diplomatische Lösung. Manchmal existiert das HFY-Universum und der einzige Weg ist, zu stoppen, besteht darin, sich in den Weg zu stellen und der Schluss damit zu sagen. Wir haben schon vor langer Zeit gelernt, dass gut Absichten nicht ausreichen, wenn man nicht bereit ist, danach zu handeln. Siegt ihnen weiter bei. Die menschliche Militärdoktrin, die von Soldaten verlangt, Zivilisten zu schützen, selbst wenn sie das Leben kostet. Hilfsorganisation, die menschlichen Flotten in gefährlich Gebiet, folgten und Jedi mit der Hilfe brocht, medizinische Hilfe entwirkt, zur Verfügung stellten, unabhängig von Spezies oder politischer Einstellung menschliche, die verweist Kinder von Ausländischen, Adoptierten und die wie ihre Gönnen aufsagen, wir sind Kinderkrieger, die auf ihre Bering aus sind sagt, Minho, wir sind Wächter die galant haben das Derg, einzig Weg, Unschuld zu bewahren manchmal darin besteht, sich zwischen sie und diejenigen zu stellen, die sie zerstreuen wollen, ja wir kieben fen, aber wir kieben fen für, und genauso wie für uns selbst. Wir nutzen unsere Kraft diejenigen zu beschützen, die sich nicht selbst schützen können. Im Christopolis herrscht still, als die alten Wesen, aber dies neue Perspektiv menschlicher Gewalt nachdachten, wie leicht gab es ihnen Unterschied zwischen Aggression und Schutz, zwischen Eroberung und Beschützen, wie leicht war die Kampfbereitschaft der Menschheit kein Makel, sondern eine Eigenschaft, die der friedlichen Galaxie gefällt hat.
Minhoser Gessig Sorsdruck Wechselt Plötzlich von Entschlossenheit zu tiefer Sorge das Selbstwert von das Arend, seine Vertigegon aufgebaut hat. Schien zu schwinden, durch etwas ersetzt zu werden, das fast wie Angst außer Griff in seine Uniformen der Sogein Datenpodherver, das Arende gesamten Prozesses versteckt gehalten hat. Verhat Richter sagte sein Stimmen an schwör vor Sorge es gibt, nochi tevos, das sie wiesen müssen, etivos das, els under twies were hut higher besproken haben. Die Uralten wiesen buten sich, leicht vor das sie spurten, das was Minho gleichen Thollenword, which tig war. Im Kristallpalast, der Rend, de gesamten Prozesses von Gemmemal, under Flusten erfüllt, gewesen war, hecht Village. Still vor drei Monaten entdeckten unserer Weltraum-Beobachtungsstation ETVS am Rand der Galaxie, vor Minho fort Aktivity sein dat, Zorstackten unserer Wissenschaftler, se ein nataliches Phänomen wie ein neuer Sterntyp oder ein ungewöhnliches kosmisches Reines, da, als wir mehr Daten sammelten, wurde uns klar, dass wir ETVs vielsch vor uns hatten neue holographisch Darstellungen erschienen Minho herum, da dies unterschieden sich von allem, was Zuver gesehen hat. Stadtbilden menschlicher Kolonien oder Schlachtfelder Seiten sie Sternenkarten, in den Sonnensystem schlichtweg felten, wo Sonnen under Planeten heiten sein sollen, wo Neurolehrer Rom wir nennen sie die Wörtlinge Wirkendit Minho unternehmen, schien wie ein Flutsch in der Luft zu heinen, sie sind keine Spezies wie wir, sie sind nicht einmal in irgendein Vis lebendig, die wir sie sind Wesen die ganz Sternensystem Wörtlingen under alle Materie, Planeten Sonnen, Asteroiden, einfach, Eels in rein Energie, im Wandeln, ein Schockwell, durch vor, divers Amolten, Ausredischen, einig, der Gaswolken, Wesen, flimmerten Nerves, Rendai Bomartigen, Kritcherin, Versweifelt, MIT-Ära Rind Raschelten, selbst die alten Richter, Schinnen von dieser, und Thulung Boinru hit. Minho vorfort unsiegt Sensidaten die am Erschrikons, Bild sich, sie bügen sich systematisch durch die Galaxie und vernichten als, was ihnen auf den Weg, sie besen Sternensystem wurden bereits vollständig selbst hat bei ihrer derzeitigen Expansion sich with wink wurden sie innerhalb von 50 Jahren die Kornwelten der galaktischen Zivilisation, Archon der Vertitor, dem begann sofort MIT der Verarbeitung dieser Informationen, wherein wurden wir nicht über dies Bedrohungen unserer Sensornetzwerk heiten solch aktivitend erkennen müssen, genau das ist es, erwidert Minho grimmig. Sie wurden von herkömmlichen Sensoren nicht erfasst, menschliche Beobachtungstekolia ist anders als weniger elegant, aber manchmal bedeutet das, dass wir Dinge bemerken die anspruchsvollen Systemen und wir haben sie monatelang verfolgt. Rend sie für alle anderen unsichtbar, blieben die holographischen, anzeigen Seiten, taktische Analysen, die Situation, hoffnungslos erschienen Legion, die Daten, Inthoten, das, die Wörtlingen, völlig fremden Prinzipien Lakonen, sie folgen keinem erkennbaren Bugungsmuster reagierten, nicht auf Communicationsvokus unterscheiden der Existenz intelligent, lebensgegenüber Welle gleichaltig zu sein, hier liegt das Problem. Erquit Minho, under Dutet, auf verschieden Abschnitt der Analyse, als was Civilisation groß matched Yuka auch Anflick Ferdies Bedrohung Diuigen haben Millian von Jahren damit verbrecht, methodisch under Sorg Vogeltig Herangensweisen, an Problem super te konjuren, aber divers geben Yuka keine Zeitlassungen, in Rude Zud, sie agieren schnell und unvorhersehbar, siegt das die Wohlebet der Kristallwisen Jahrhundert für Entscheidungen zu brechen gegen einen fein nutzlos sei der ein Sonnensystem in woken Wörtlingen kennt, die Void, Singers, Kommunis, durch kosmisch Harmonien, die Lichtje, überbrücken, vor Minho fort, aber die Devours Strend die sieht, wo sie immer hingen, wunderschönen Lieder werden, sich in Rauschen verwandeln. Undur Volk word die Fugigkeit, Verleron, Sein, Vertedigung, Bemjungen, zu Kudenjaron, die Therische, Wiesen in Tribunal worked in sichtlich, Versweifelt, als Enclove, Verdad das ihr Grot, Stirk zu ihrer größten Schwach, werden kennt,
under das Maschinen Kollektiv, Segt Minho und 20 and die Künstlichen Intelligenzen, logischen Algorithmen sind unglaublich mächtig, wenn isem Rational Gegner get aber die Verschlinge arbeiten nicht, Notschilogik, sie folgen keine Muster das sich berechnen oder vorhersagen lässt. Computer werden immer wieder versuchen, logische Lösungen für ein unlogisches Problem zu finden. Ganz Welten verbrennen, im Soll brechen, besorgt Gespräch, ALS Arten, die sich Millionen von Jahren lang sicher hatten plötzlich erkannten, dass sie vom Aussterben bedroht waren. Dark Minho war noch nicht am Ende. 3 Millionen Jahre lang habt ihr perfekt Ordnung unter wunderbaren Frieden bewahrt, sagt sein Stimm, Durchdrang, den Lärm, das ist erstaunlich weg, dat jetzt chet ihr vor Ethos dem die perfekt Ordnung nicht gewachsen ist, die Verschlinge sind pure Chaos, under Chaos las sich nicht mit mehr Ordnung bekämpfen, ihr brocht etwas anders, Aktivisi, anders holographisches Display. Das Verfid Schlachtplein siegt, wie sie die Anteig, Spezies noch, nie gesehen hat, statt ordentlicher, organisierter Formationen workten die taktischen Plein der Menschen fast zufglich Schiff bewegten sich in scheinbar chaotischen Mustern, Versorgungslen, die keinen logischen Sinn ergaben, under Strategien, die auf Misserfolg als auf Erfolg ausgerichtet waren, so denken Menschen über unser Problem, Minho, wir gehen davon außer dass unser erster Plan nicht funktioniert, also bauen wir Backups ein, wir gehen davon außer dass uns Feind unerwartet tun, also üben wir selbst unerwartet zu sein, wir verbundell unsere Schwachen in Stärken und finden in Katastrophenchancen, die uralten Wissen starten, auf die chaotischen Schlachtplein, under Versekten zu verstehen, wie solch unorganisiert Strategien funktionieren konnten, du hast uns für unberechenbar under chaotisch gehalten Schloss Minho, aber Chaos ist vielleicht das einzig, was die Ordnung retten kann, die du so lange aufgebaut hast. Manchmal braucht man jemanden, der verrückt genug ist, unglitsch Lösungen auszuprobieren, den unglitsch Probleme verdorn, unglitsch Antworten, Minho stand in einen Moment still, da unließ die schwer der Bedrohung durch den Verschlinger in Christopolistoff sich wirken, die uralten Wesen waren sichtlich erschüttert, einig flüsterten eilig miteinander, ander Saison versungslos die, einig, scheinen verzweifelt zu versagen. Kontakt zu ihren Himmelswelten aufzunehmen, die Informationen zu die ihnen gegeben hat, als im Soul endlich wieder still wurde. Überrascht, Minho alle mit jener, völlig unerwarteten Action anstatt das Tribunal zu bitten, die Menschheit für unschuldig zu erklären, anstatt Neid zu betteln oder Entschuldigen zu finden macht ein Angebot mit dem niemand gerechnet, hat verhat. Richter sagte, mit ruhiger Klarist, ich word, sie nicht bitten mein Spezies für unschuldig zu erklären, wir sind nicht unschuldig als, wir sie uns vorwerfen, ist wahr, wir sind chaotisch, emotional und unberechenbar, wir stranier sorgfältig aufrechte halten, Ordnung, wir sind schuldig anders, zu sein, als das Geständnis, lässt bei den Versammelten, Ausredischen, Einverwurz, Gemamella. Wir haben sollt einendickliger sein Schuld eingestehen, wenn immer noch sein Unschuld begründen kennt. Dark Minho vor mit Worksender Zuversicht fort. Ich möchte jedoch etwas vorschlagen, was in der Galaktischen Geschichte noch nicht zuverversicht würde. Ein Gest, von dem alle profitieren könnten, Ortsmain an der Volk. Aktiverte sein an holographischen Projekte noch einmal das Stadt, Schlachten oder historischen Ereignissen, siegt diesmal ETVS, das wie ein juristisches Dokument außer das in Dutzenden, verschiedene, außerirdisches, Sprachen verfasst, wo ich nennis, den Pakt, der Worte, Minho, die Menschheit, Word, freiwillig beschränkenen, ihrer Expansion in der Galaxie, akzeptieren, wir werden keine neuen Welten kolonisieren, nur, weil wir iswollen, wir werden nicht zu unserem eigenen Vorteil aber die Stern aus, wir werden nur expandieren, wenn es notwendig ist, die galaktische Zivilisation vor Bedrohungen wie den Versch,
Lingen zu schützen. Der Vertator der Maschen und Kollektivs begann sofort, den Vorschlag zu analysieren, das Wort des Wachstums. Ihre Spezies stark einschränken, warum sollten sie solch Einschränkungen freiwillig akzeptieren? Minho Lekelti liked, denn im Gegensatz, für dies Einschränken wollen wir innemsweg dienen, der Gräser ist als wir selbst. Wir wollen die Wuchter der Galaxie werden, diejenigen, die man ruft, wenn konventionell wischt versagt, wenn logische Lösungen nicht funktionieren, wenn man jemanden braucht, der werkgängig ist Glitches zu versuchen das holographische Dokument würde erweitert, unter Enthought die Details, seines Verschlags, die Menschheit wird, speziell, Einsatzflotten schaffen, die, innerhalb, weniger Tage, überall, in der Galaxie eingesetzt werden könnten. Sie werden, Forschungsstation, unterhalten, die sich der Erforschung unkonventioneller Bedrohungen, vor allem, aber werden sie im Katastrophenfall, als erst Hilfe in der Galaxie dienen, stellen sie sich ans als ihr Immensystem Vorschlag Minho, wo, wenn ihr Körper gesund ist und als normal funktioniert, und Virusekt keine Problem, aber wenn ein Virus oder eine Infektion ihr Gesundheit bedroht wird ihr Immensystem aktiv, sie zu bekommen. Genau das wollen wir für die galaktische Zivilisation sein, Dak Minhosier Vorschlag, gegenüber bloßen militarischen Schutz hinaus versprach Etievos, was noch keine Spezies zuver geboten hat, vollständig kulturell, werden als mit Yucatilen sagte, und sein Stimme würde immer leidenschaftlicher, nicht nur unsere Technologie oder unsere militarischen Taktiken, sondern unser gesamtkulturelles die Geschichtslection jeder Fälle, denn wir gegomet haben. Wir werden auf jedem gregaren Planeten Bibliotheken errichten, in denen jede Spezies von den Erfahrungen der Menschheit lernen kann, die holographisch Darstellung sieht plein für Research Kulturzentren, in denen außerirdische die Geschichte, Literatur, Kunst und Devor, ihr Missophos der Menschheit studieren. Detailliert Aufzeichnungen jedes Krieges, jedes Völkermords, jedes Mal, wenn Menschenhass der Lieb, wogen wie sie galant haben, besser zu machen, wir wollen, das, und der Spezies, von Ansoen, Narbon lernen, demot, sie nicht, selbst. Welch bekommen Minho, Vielect kunon die, Uigen studieren, wie wir uns von unseren schlimmsten Kriegen erholt haben, und der Diocese, wiesen nutzen, Ende, Spezies, in Konflikten zu helfen, Vielect, kunon die, lehren sang, verstehen wie wir galant haben unsere chaotischen Emotionen, in wunderschön Kunst zu überwinden. Vielect kann das Maschinen kollektiv analysieren, wie wir Logik und Intuition in Einklang bringen. Unglitch Problem zu lösen der Vorschlag war, in seiner Tragweite Revolutioner, die Menschheit bot nicht nur als Soldaten oder Beschützer an sie bot als Lehrer und untertilt die härtesten, ergreiften Lektionen, ihrer gesamten Zivilisation, mit jedem der lernen wollt, wir bitten nicht Vergebung, sagt Minho, die drei alten Richter direkt an, wir wissen das wir anders sind, und vorentschuldigen wir uns nicht, stattdessen bitten wir uns nicht, stattdessen bitten wir Menschen, lasst unser Unterschied etwas größerem dienen, als uns selbst, lasst unser Chaos dazu beitragen, die Ordnung zu bewahren, die ihr aufgebaut habt, lasst unsere Kampfbereitschaft, den Frieden schützen, den ihr bewahrt, habt im Soul herrscht wahrlich still. Als die Wohl Tragweite von Minhos Watschlag deutlich, die Menschheit boten etivo zu werden, was in der galaktischen Geschichte noch nie gegeben hat. Spezies, die freiwillig, ihr eigenes Wachstum und ihr Freiheit, schränkt dann zu dienen, und sie zu beschützen, die drei alten Richter begannen zu beraten, Minho konnte nur warten, und das Schicksal der Menschheit, und Vielect. Sogar das Überleben der gesamten Galaxie hingen nun von ihrer Entscheidung ab. Hat, als gegeben was sein Spezies geben kann, und nun kannt noch darauf vertrauen, dass reichen wird. 7 lange Tage wartet Minho an Bord der Armee, die drei uralten Spezies über das Schicksal der Menschheit berichten, erkannt, nicht essen, nicht richtig schlafen, und verbracht die meiste Zeit damit, oft im Weltraum. Crystal Polisu,
in dessen Wunderschönen Bauwerk entschieden Wiesen die seit Milliarden von Jahren existierten, obi die Menschheit ihren Platz in der galaktischen Zivilisation verdiente, oder für immer, in die dunklen Winkel des Weltraums verbend worden wird, Worten war einqual Minho, Jing sein Reed, immer wieder, im Kopf verdurcht, unterfragt, sich, ob das richtig gesagt, sein Argumente klargenig, dargelegt, under die alten Richter behauptet verstanden hatten, was es bedeutet ein Mensch zu sein. Die Stund kam im wie, ein Jahr Viewer, lief in den Korridoren, seines Schiffs auf under Abe, bis sein Mannschaft anfing sich, Sorgen am Insu, machen am 7. Tag, traf endlich ein Nachricht ein, das Tribunal war bereit, sein Urteil zu verkünden, in Hosea Honzitaton alsam Christopolis, zerkehrt, wast nicht ober der Menschheit, Rettung oder Untergang bringen wird, der Groß, Salwar noch, Valor al-Zuva, die Nachricht, vom Präses hat sich, in der ganzen Galaxis verbreitet, anderwertete hunderte Spezies, gekommen, dem historischen Urteil besuchen, als Minho seinen Platz in damit, des seinem Später. Wie in tausend fremde Augen beobachten, wurdeten was mit der chaotischen Jungen Spezies geschehen wird, die es geurgat hat, die alte Ordnung herausfordern, das Kristallin, wiesen das die Jugend repräsentiert sich, zu sein diamantener Körper fing das Lichtferne Stern ein und reflektiert es. Als sprach, erfüllt sein Stimmen ganzen Raum, mit dem Klang kristalliner Glocken die in Vulkamor Harmonie luteten, noch sorgfältiger Prüfung aller vorgelegten Beweis begann das Aralti Wiesen, Eister das Galaktische Tribunal zu einer einstimmigen Entscheidung hinsichtlich der Anklage gegen die Menschheit, gelernt Minho hielt den Atem an, sein Herz hämmert so heftig, dass sicher war, jeder im Raum kein es hin die Menschheit, ist in allen gegen sie, erhabanen, Anklagen schuldig, wirken die das Kristallwesen, under Minho spürt, wie sein Welt am in Haram zusammen, ihr seid chaotisch, wo wir Ordnung geschaffen haben, ihr seid emotional, wo wir rein Logik schätzen, ihr seid gultätig, wo wir den Weg der ewigen Friedens geholt haben, die Wort trafen Minho wie einen, trotz allem was gesagt hat. Trotz all seiner Argumente über menschliches Wachstum und Potential hat die Aralti Spezies sein Volk immer noch als unzureichend empfunden, schloss die Augen bereitet sich darauf vor das Urteil des ewigen Exils zu hören, dass die Menschheit für immer so Isolation verderben wird, das dann sprach, das Kristallweisen wird, sein Wort wäre nicht das, was Minho erwartet hat, da saged, der alte Richter, under Diocese, Einzelwort ließ Minhos, Augen hoffnungsvoll aufregen, das Tribunal, orkend an das Geno, dies Unterschied für, das Überleben, der galaktischen Zivilisation von Enschedan Bedeutung sein Quainten, Chaos hat an Bemerkenswerk, kreativit, hervorgebracht, wie wir sie noch nie übergießen haben, Emotionen haben ein tiefes Mitgefühl geweckt, das uns inspiriert hat, Gewaltbereitschaft wurde durch Wischt gemildert und in Einkraft des Schutzes statt der Zerstrang verwandelt Minho konnt kaum glauben was hört. Die alten Wiesen erkannten, dass die Schwachen der Menschheit tatsächlich stärken sein könnten. Als nächst sprachen die Voidsingers, ätherischen Stimmen schaffen Harmonien, die in jedem Molekül des Christopolists wiederholen können. Ihr Gesang war wunderschön, aber auch von Traurigkeit, Durchgang, als Betrauen, CETVOs, Kostbares das verloren gegangen war. Wir haben den Wort Obernahrbauen und Lernen gehört, sangen sie Chor, du trägst Wunden aus, deine Vergangenheit, aber Narbensinder Beweis, davor dass du groß Profangen überstanden hast. Du hast dich der Dunkelheit deiner eigenen Spezies gestellt, unter dich Statusen für das, Lichten. Dies Entscheidung, die unsere Generationen immer wieder getroffen hat, repräsentiert ein Weichheit, die wir in unseren Millionen Jahren des Friedens vergessen haben, schließlich, wirken das Maschinen kollektiv Sinnen, tilde, ihr synthetisch Stimmklang ruhig, unterligisch, da, in ihrer elektronischen Stimmschwung fast, schon bewundering, mit, unsere Datenanis,
Fort zu einem unausweichlichen Schluss erkloten, c. Die Logik lehrt, das Vielfältiges System stärkt unter Widerstandsfähige gegen unerwartet Herausforderungen matcht Unberechenbarkeit. Die wir zunächst als gefährlichen Fälle betrachteten, ist in Wirklichkeit ein Wort für die Galaxie braucht sowohl Ordnung als auch Chaos, sowohl Logik als auch Emotionen, sowohl Frieden als auch Bereitschaft. Wenn Teg zu keep Fen, ich Tweg fristig, Stabilit zu, Eriken das Kristallwesen, situiert das. In gültig Urteilsuflen daher werden die Vorwürfe der Quarantäne gegen die Menschheit hiermit zurückgestellt. Die Menschheit wird jedoch an den vorgeschlagenen Pakt der Worte gebunden sein. Ihr dürft nur ausdehnen, wenn die galaktische Sicherheit ist aufbedeutet. Ihr müsst ihr gesamtkulturelles Erbe allen Spezies teilen, die davon lernen wollen, da und ihr werdet die Erstwärtigangsli nie gegen Bedrohungen bilden den konventionell Methoden nicht gewachsen sind im Soul, Brachen, Jubel, Quaken, unter das fremdartig Äquivalent von Applaus aus. Minho spürt, VMVO Erlichterung die nie weich werden. Under in ein Moment langlot direkt vor der gesamten galaktischen Gemeinschaft Susemenso brischen, als die Harmonie Stunden, Peter, den Christopolis verlier. Stan min, auf der O6-Plattform unter beobachte wie das alte Bauwerk in Dörfern immer kleiner würde, oder, dacht über den seltsamsten Sieg der Menschheitsgeschichte. Sie hatten nicht Junon, indem sie ihr Unschuld bewiesen, sondern indem sie die Galaxie davon überzeugt hatten, dass ihr Schuld wertvoll war. Sie haben nicht durch Überlogen, Waffen oder fortschrittliche Technologie triumphiert, indem sie bewiesen haben, dass Weisheit darin liegt, aus Fällen zu lernen, anstatt sie gänzlich zu vermeiden, die Stern, vor in Unbargen neue Herausforderungen, neue Bedrohungen, insbesondere deine Handen dort zum ersten Mal seit dem Erhalt dieser Schicksalhaften Nachricht vor 7 Tagen empfand Minho Hoffnung, die Menschheit hat ihren Platz in der Galaxie gefunden, nicht als Eroberer oder Siedler, sondern als Wächter und Lehrer. Ihr habt schwarz in stark suver Wandel, os Fällon zu lernen, und damit Stadt has, zu Word, nun nicht, nur, innen selbst, sondern, allem Leben, im all zugutekommen.amn sie veritelt, und für ihr, andersartiget, Gespräch die Schuld dhs schon menschliche Unvollkommenheit gab ihnen die Freiheit, etwas Gurgurs zu werden, als sie easy vermöglich gehalten hätten.